Hello all, welcome to Excel Academy. So once again, I would be starting with DIF-FFT today. Okay. So as part of DIT-FFT, I told you that so you are going to start with 2-point DFT and end with 8-point DFT, right? But in the case of DIF-FFT, you are not doing that. So you're doing the ulta of that. That is, you're going to start with 8-point DFT and you're going to end with 2-point DFT, right? And in the case of DIT-FFT, you are supposed to have your input in a bit reversed order. So you know how to construct the input in a bit reversed order, right? Yeah. That one you know that, and then I just told you, but in the case of DIF-FFT, I'm so sorry, DIF-FFT, so your input will not be constructed in a bit reversed order, your input will be given in the same order, but the outputs, what is the output? The output, what I can say, the will be in the bit reversed order, right? Yeah. So here what you're supposed to do is that, so here you're supposed to, what I can say, start with the difference between DIT-FFT and DIF-FFT. So before that, I'm going to conclude the DIT-FFT by saying that, so you're supposed to do all the other problems without fail. I guess you understood how to construct a radix 2 DIT-FFT and how to generate an equation for radix 2 DIT-FFT, as well as how to club that particular thing, right? Yeah, that is generating the equation for 2-point, 4-point and 8-point DFT and clubbing all of them together, right? That one, and then you're supposed to, and then you have understood how to get x of n, right? How to get x of n if x of n is not given directly, and how much marks is allotted for that, right? Because I've showcased you each and everything with respect to scheme of valuation also, because these scheme of valuations play a very important role, right? So I'll get to know for which part how much marks has been allotted for you, so that you can get to know which part in the particular problem has a more weightage, right? Yeah. So now by this I end with DIT-FFT. Please do try to solve many more problems, right? The process is the same, but the question varies, right? I've told you how many types of questions are there with respect to DIT-FFT, and I guess you know that, right? Yeah. So we'll do a DIF-FFT today. So according to DIF-FFT, so I can tell that, so let me have a comparison between DIT-FFT and DIF-FFT, right? According to my comparison of DIT and DIF-FFT, so my very first comparison says that the time domain sequence is declimated, right? Yeah. I'll just tell you on right, okay? Yeah. I'm not writing in terms of differences, so I'm just going to tell you like that only, right? Yeah. Okay. Time domain sequence declimated, right? Time domain sequence is declimated in the sense, just a minute. Yeah, I'm so sorry. Wait for a second. Okay. So this is like what happens, if you're trying to learn the other part of the particular this thing. So for example, ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ add method ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮತ್ತೆ save method ನ ನೀವು I'm sorry, we learned save method, and to learn the add method, what did we do? So we just try to have a difference between the save and an add method, right? I guess you know that we have done it in the lecture series. Okay, yeah. So why we're doing it is because there are some of the changes with respect to add and save method, but the process goes on to be the same, right? That is why what we are going to do is we're just going to have a difference between the both, so that you can understand easily. Because ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, DIF-FFT ಮತ್ತೆ DIT-FFT ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು. ಸೊ ದಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ yield you to a problem, yield you to very big problem in your examination, right? At least you should know the basic differences between DIT-FFT as well as DIT-FFT, at least with respect to the structure, at least with respect to the equations, right? The outputs with respect to 8-point DFT, 4-point DFT, as well as the 2-point DFT, right? Yeah. So why I'm telling you all this is because ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೀವು DIT-FFT DIF-FFT ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಬೇಡ, ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. DIT-FFT ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
DIF-FFT ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನು. ಸೊ ಈಗ DIT-FFT ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. 8.DFT ಇದು 2.DFT ಇದು ಹೇಗಿದೆ DIT-FFT ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ 2.DFT with respect to DIF-FFT ಹೇಗಿದೆ. So the same with respect to 4 point and both, and the same with respect to 8.DFT and the both. So you should know all those, right? Actually ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you can try to solve it easily in your exams, right? ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮೇಜರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 2 hours 3 hours 4 hours 6 hours ತನಕ ಕಲಿಯೋರಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್? ಅಟ್ ದಟ್ ಎಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಸೊ ಏನೇನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಸೊ ಎ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೇಸ್ ಆಫ್, ರೈಟ್? ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಸ್ ಆಫ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪೇಸ್ ಆಫ್. ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಓದಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಯಾ, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಓದಿರೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಯಾ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಡೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, how the scheme of valuation is for a particular subject, and how to write the answer for that particular question. So ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು that along with the questions also, right? So if you want all these things, please do like, share and subscribe and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon so that you get more and more updates on our channel, right? Especially V2 students, please do like, share and subscribe because your one like and your one subscription will be more and more helpful for me, right? Helpful for me in the sense it is like I am going to do more and more videos, and your support is my strength to make more and more videos and help you in many ways, right? Yeah, so I'm trying to do all these things, students, for you because I know how VTU is and how some of the professors are on VTU. I know that. So that is why I'm going to help you in these many ways, right? Your learning, with respect to your learning and with respect to teaching methodology also, I'm something different, right? I'm not going in an order. I already told you, because so if I go in an order, you find that some of the difficult models are present along with easy and moderate models, right? ಎಲ್ಲಾನು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿದು ಇರುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡರೇಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಸಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಒನ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಈಸಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಈಸಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಮಾಡರೇಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲಾದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಬೋರ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಯಾವ್ದೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೀವ್ ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಓ ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿನೂ ಅಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಸುಲಭದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ
ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಕಷ್ಟನೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸುಲಭ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, moderate ಇದ್ರೆ moderate ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, and I'll go according to that, right? How to crack the exams, right? So if you want all these features, so please do like, share and subscribe and share it to many more who are in need. So ನೀವು subscribe ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಹೇಳಿ, so it will be helpful for them a lot. And please do press the bell icon. So bell icon press ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ if you release the video, so you get an update with respect to the video, right? Yeah. So now let me come to this. So time domain sequence is declimated. Why time domain sequence is declimated? ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ, yeah, x of n ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we divided the sequence x of n. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, we divided the sequence x of n into f1 of n and f2 of n, right? ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. So that is why your time domain sequence, that is x of n is declimated here, right? x of n ಅನ್ನ ನಾವು f1 of n and f2 of n ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So therefore we are trying to tell that that's a declination, right? I've already told you in the very first lecture series with respect to DIT-FFT, correct? Yeah. So now according to the DIF-FFT, so DIF-FFT ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರ್ x of k is declimated, right? What is x of k? The DFT x of k is declimated. x of k declimate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? You are declimating your x of k. Declimating your x of k, that means that you are going to divide the x of k by two summations. That is one is for, I'm sorry, that is one is for n by 2 data points, and the second summation will be for remaining n by 2 data points. That one I'm going to tell you, just a minute. Okay, yeah. So here you need to understand only basic things, students. ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಆಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಒಂದು ಎರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ do the problem without fail, right? That is what I'm trying to tell you, because ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, at the end you might get confused. So I don't want that to happen, and I want to you to write this topic in a clear manner for exams. And as part of this I'm sorry, just a minute. Yeah. Okay. So according to this subject, I've told you that this particular topic, I'm sorry, I've told you that you will get a question from DIF-FFT only, right? General diagram ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿದ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ general diagram, right? Yeah, only problem comes from DIF-FFT, and only the general diagram comes from DIT-FFT. So ಅದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು DIT-FFT, and try to solve the ಜನರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು DIF-FFT. ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇ DIT-FFT ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ, ಜನರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ. DIF-FFT ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, he is only giving you problems according to the question paper, right? ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು DIT-FFT ನಲ್ಲೇ ಜನರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡೋಣ, DIF-FFT ನಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದ್ ಜನರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡೋಣ DIF-FFT ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟರ್, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ please make sure that you learn everything for safer side, right? Yeah. So that means that your x of k is divided, you know what is x of k? What is x of k? The endpoint DFT, that is equal to summation of what? Summation of n is equal to 0 to n minus 1, right? Yeah. We know the definition of endpoint DFT, that's x of k, right? Summation of n is equal to 0 to n minus 1. That is what I can say, the x of n into omega n kn, right? Yeah, just a minute. Yeah. So this is what is that, student. Okay. Yeah. So you try to divide this into two summations. That is what? A two summation. That is one summation is for your n by 2 data points. That is like your n is equal to 0 to, first summation is for n by 2 data sequence. That is, it is m divided by 2 minus 1. That is x of n into omega n kn, right?
Yeah, yes. So next thing what I'm supposed to do, then I'm going to once again split for the remaining n by 2 data points. For remaining n by 2 data points, I'm sorry, my summation will look like, so that is n minus n by 2, right? So I'm going to divide for first n by 2 points and then the remaining n by 2 points. So that is why I get it as n is equal to n by 2. I'm sorry, it's n is equal to n by 2 and what n minus 1. Yeah, n minus 1, that is x of n into omega n kn, right? Yeah. I'm sorry, just a minute. It's x of n into omega n kn, right? So here we are dividing the summations for first n by 2 sequence and then for all the other n by 2 sequence. So therefore, what is that going to happen is that, so here I am going to declimate by dividing the x of k, right? This is what is very first point, right? So now if I come to second point, the second point of Bartini in Tandre, what's that going to happen as, so my point number 2 states that, so here input sequence are given in bit reversed order. I have told you, I guess you can understand that. I need not to write that. Input sequences are being given in bit reversed order. That is, the x of n is given in bit reversed order. Whereas they are given question in the case of DIF-FFT are going to give it in a normal order and their output will be got in a bit reversed order, right? I guess you can understand that, right? Yeah. So the third thing is, it will first calculate. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತೀರಾ DIF-FFTಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ఉంది DIT-FFTಗೆ ಮಾತ್ರ. ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿ DIF-FFTಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಕಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ. ದೆನ್ ವೈ ಯು ಗೇವ್ ಯರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್, ರೈಟ್? ಯಾ. It will first calculates. Yeah. It will first calculates 2-point DFT and then it's going to give the other resultants, right? Yeah, and combine them. Okay. So what does it mean is that ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, first 2-point DFT ತಗೊಂಡ್ವಿ, 2-point DFT ನ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು combine ಮಾಡಿದ್ವಿ, right? We calculated 2-point DFT, 4-point DFT, 8-point DFT and we just combined them, right? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So first n by 2, ಆಮೇಲೆ n by 4, ಆಮೇಲೆ n, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ 2-point DFT ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಏನು 4-point DFT, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು 8-point DFT. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. But here what's that going to happen is that it will decimate the sequence step by step. So decimate ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So it is decimating the sequence step by step to 2-point sequences and calculates the DFT. Okay, I'll just try to write it. Actually, I couldn't write it today. Yeah, this one I'll just tell you. Just a minute. Decimate. I'll write in the short form, students. Yeah, I couldn't write it today actually in a detailed manner. So I couldn't write things today in a detailed manner. But let me try to explain it to you in a neat manner. I guess you can understand what I'm trying to tell, right? Yeah. Decimates the sequence step by step. Okay, so decimate the sequence step by step. So it is, I'm sorry, yeah, step by step, and yeah, I'll let this much. Fine, I guess you can understand. So decimate the sequence step by step. That means that it is going to divide the sequence step by step. So that is, here you are going to start with your 8-point DFT, right? 8-point DFT na divide madidre ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? So your n-point DFT will be divided to get n by 4-point DFT, and then that n by 4-point DFT, if you try to divide, you are going to get a 2-point DFT, correct? Yeah, yeah. So that is what happens over here. So that is what is declimation. So first 8-point DFT ಇರುತ್ತೆ. ಆ 8-point DFT ನ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4-point DFT ಸಿಗತ್ತೆ. That is n by 2, and if you try to divide that once again, you get it as n by 4, that is 2-point DFT, right? It will divide the sequence step by step, and until and unless you get the 2-point DFT, and for the 2-point DFT you are going to calculate the DFT, right? Yeah. So
It's ulta of the flipped version of DIT-FFT, I can say, right? Yeah. So DIF-FFT is the flipped version of DIF-FFT, right? I'm sorry, DIF-FFT is the, I'm really sorry for the distraction if I'm telling wrong. Okay, yeah. So DIF-FFT is the flipped version of DIT-FFT. Please do remember that. Okay, yeah. I'll write that. So this is very important. Okay, yeah. ಸೊ DIT-FFT ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ 1 hour 45 minutes video for that. So please do try to watch that. So if you try to watch that ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ F1 of 0, F1 of 1, F1 of 2 ಅವೆಲ್ಲ ಏನು 2.DFT ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾ it is 4.DFT ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಅಂಡ್ what I can say here, V11 of 0, V11 of 1 and V12 of 0, V12 of 1 ಅವೆಲ್ಲ 2.DFT ದ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ 4.DFT ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I guess you can understand that without fail, right? I have told you all those things in a detailed manner. So ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If you have any doubts, you can come back to me through the comment section, and I'm here to clarify your doubts without fail, right? Yeah. And this is what I was about to tell you, and this thing is very much important. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. If you try to understand this, it is nothing, right? Yeah, this DIF-FFT is nothing for you. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 8.4.2.DFTs ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ V11 of 0, V11 of 1, V12 of 0, V12 of 1 ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ರೈಟ್? That one we are going to discuss. Okay, yeah. Then the last one is, yeah. So then the last one is the what I can say, yeah. So it is suitable for calculating IDFT, right? This is suitable for calculating IDFT, and this is suitable for calculating DFT. Which one is suitable for calculating IDFT? What I can say, the DIT-FFT is suitable for calculating IDFT, and DIF-FFT is suitable for calculating DFT, right? ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ DIT ಮತ್ತೆ DIF-FFT ಎರಡನ್ನು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. He'll ask you write the differences between DIT-FFT as well as DIF-FFT. He'll ask you the question. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I'll just share you the pic in YouTube so I can see that, right? Yeah, in just a minute. I'm so sorry. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay, so this is what I was about to tell you, and here you can see that. So yeah, here you can see that. So flipped version ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ DIF-FFT ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಯು ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯರ್ DIT-FFT ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಯಾ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋಕೇಸ್ ಯು ಬೋತ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು that so that if you can understand, right? Yeah, just a minute. Okay. So yeah, so this one, okay, and here, okay, yeah, I'll just make it bigger. Okay, so see here students, just a minute, I'm so sorry. Yeah,
Okay, so you can see that, I guess you can see this, right? I guess this is not in a clear manner, but yeah, just try to adjust it. Okay, I'll just make a comparison. Yeah, so yeah, okay. So see here, don't see the values over here and don't see the input and output over here. Just see the structure. Fine. So here you can see that it starts from 2-point DFT. So this whole thing is 2-point DFT and this whole thing is 4-point DFT and this whole thing is 8-point DFT, right? But here you're going to start with 8-point DFT and you're going to then divide it to 4-point DFT, and once again this 4-point DFT is divided to 2-point DFT, right? That is why I say that DIF-FFT is the flipped version of DIT-FFT without fail, right? Yeah. Okay. So this means that DIT-FFT algorithms are based upon decomposition of input sequence to smaller and smaller subsequences, right? So you get some input sequence wherein you are going to decompose into smaller and smaller subsequences. But in the case of DIF-FFT, you take your output sequence and you're going to decompose into smaller and smaller subsequences, right? Yeah. So here you split your x of n. So you split the x of n into even and odd samples. And in the case of DIF-FFT, I told you that we are going to divide x of k by even and odd samples. I have told you, right? See here I have written this in the very first thing. Very first the name there. You can see here, right? This x of n I divided into f1 of n and f2 of n, where that is my even and odd sequences, right? Here also I have divided my x of k into first n by 2 sequence. For first n by 2 sequence I have taken this particular summation, that is n is equal to 0 to n by 2 minus 1, and for the second sequence and for the remaining n minus 2 values I have taken n is equal to n by 2 and n minus 1, right? Yeah, I have taken that, and so that is what is your even and odd sequence division, right? And the next thing what I can say is that splitting operation is done on time domain and frequency domain, right? DIT stands for declination in time. Just a minute, I'm sorry. Okay. So DIT-FFT means that what? Declination in time, and DIF-FFT stands for declination in frequency, right? So the splitting is done based upon time domain sequence in the case of declination in time, and in the case of declination in frequency, you are going to do with respect to frequency, that is frequency domain sequence, right? Yeah. So this is what is you're supposed to understand, right? Yeah. So the next thing in the last one, what you're supposed to understand is that the same thing I told you with respect to bit reversed order, right? Yeah. So this is what I was about to tell you, and please to understand this much of difference for today. For tomorrow, what I'm going to do is I'm going to have a problem and try to explain the problem to you in a clean and a neat manner without fail. So ನೀವು ಆ problem ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so you can do all the other problem with respect to DIF-FFT without fail. Right? Yeah, try to understand one problem. ಆ one problem ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, so that you will get the resultant, right? Yeah. So that is what is just about to tell you. I guess I told it in a simple manner, but in a detail ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So because ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, so you would be getting the output, say V11 of 0, V11 of 1, V12 of 0, V12 of 1, V22 of 0, V22 of, sorry, this is V21 of 0, V21 of 1 and V22 of 0 and V22 of 1. ಇದು ನಿಮ್ಮ 2-point DFT ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ DIT-FFT ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ DIF-FFT ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ x of 0 till x of 7, right? Because that is the last division that you make, and from that you are going to find the DFT, right? ಸೊ ಅದರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, I'll give each and every ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ನ ಸಬ್ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು 2, 4 ಮತ್ತೆ 8 ನ ಸಬ್ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಸಬ್ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಆ DFT ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ DIT-FFT ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ DIT-FFT ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ DIF-FFT ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ this 8-point DFT, I'll write the output with respect to DIF-FFT, and I'll say that for DIT-FFT you got an output say like this, but here you are going to get an output something different.
right? Yeah, that is what is I am going to tell you, because ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಅಥವಾ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು DIT ಅಂಡ್ DIF-FFT, ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತೌಟ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಎ ಡೀಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಓವರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಖಂಡಿತ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 10 on 10 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 10 on 10 ಬರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರೋದು 10 on 10 ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8 ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ 10 on 10 ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 10 marks ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಸೊ ಇದು 10 marks ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಲಾ ಪ್ಯಾಡೋ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ 8 ಬರ್ಬೋದು. And you are going to get another theory question say for 2 marks, right? Yeah, so ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 10 marks ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್, DIT and DIF-FFT and all up add same method ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ just a minute, I will just clarify. Okay, yeah. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು DI ವಿಚ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ DIT FFT ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 9 ಅಥವಾ 10 marks ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9 marks ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಅಪ್ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 7 marks ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? 7 ಅಥವಾ 8 ಅಥವಾ 9 marks ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದು 10 marks ಗೆನೆ. ಓಕೆನಾ? So this is what is about to tell you, and if you want all these features for free, please do like, share and subscribe, and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon so that you get more and more updates on our channel, and your 1 like and 1 subscribe will help you pass your exams in an easier manner. It is not like boosting my confidence also. So ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಯರ್, ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ನೀಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದನ್ನೂ ಬಿಡ್ದಂಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.